Wende nyumbani. Anahinga yuko hapa na tumekubaliana vijana 18,000 saizi, lakini tutaongeza vijana mpaka wafike vijana 1000. President Ruto's political fortunes seem to be sinking faster than anyone anticipated, with every public appearance turning into a spectacle of humiliation. His once loyal supporters are now hecklers, his promises dismissed as lies, and his name increasingly synonymous with failure. Now, if Embu County set the tone for rejection, Nairobi's Embakasi East amplified it to a deafening roar. Now, the president's motorcade of over 10 vehicles rolled into Soweto Catholic Church for a Sunday service, only to encounter roads so riddled with potholes that his convoy seemed to bounce in protest. It was as if even the roads themselves were mocking his administration's much-touted infrastructure achievements. Now, residents lining the streets looked on with bemused expressions, watching as the champion of development was humbled by the very reality he claims to have conquered. Ruto! Ruto! Andika Ruto kikuja sowe. Ruto! Yeah. Oye Ruto, finance bill. Na kona escort kubwa. Hey. Makara utupu. Hao wanajeshi. Ambu. To add to the irony, President Ruto himself admitted during his speech that the roads had humiliated him, a rare moment of honesty in an otherwise grandiose narrative of success. But this was only the beginning. Hey! Bani! Nimeona hiyo barabara, nikakumbuka ingine nilisoma kwa Biblia. Ati barabara ya kwenda mbinguni ni ngumu. Mimi naona hii yenu karibu inakuwa ngumu kama hii ya kwenda mbinguni. When the president took to his motorcade to address the people of Embakasi East, he attempted to sell his vision of affordable housing and job opportunities for the youths. However, the crowd wasn't buying it. Before he could even fully explain, chants of uongo, hakuna hiyo ni uongo, filled the air, drowning out his voice and reducing his speech to a futile exercise in damage control. Mimi nitampatia pesa. Hii barabara. Ukirudi kutoka Christmas. Hapana. Na ni kati ya barabara nyingi ambazo tumekubaliana na governor. Hata tukukaribia tukwambie ni uongo. Anahinga yuko hapa na tumekubaliana vijana 18,000 saizi, lakini tutaongeza vijana mpaka wafike vijana 1000. Ruto! Hakuna!
But the crowd's defiance was so palpable that Embakasi East MP Babu Owino himself wasted no time sharing the scene on Twitter, mocking the president and showcasing the growing rejection he faces. This incident comes hot on the heels of the humiliation in Embu County, where the president was heckled and met with chants celebrating his ousted deputy Rigathi Gachagua. Even Embu Governor Cecily Mbarire couldn't hide her frustration, scolding her constituents for embarrassing the head of state. No matter how upset we may feel, as the people of Embu, we have not reached the point where we should heckle our president. We've been drawn into toxic politics fueled by leaders who aim to mislead us, sowing seeds of discord for their own agendas. As someone seasoned in politics, I urge you, this kind of hostility and division will bring us no benefit. Let's rise above these battles and focus on constructive solutions for our community. Yet, the writing is on the wall. President Ruto's influence is dwindling, and no amount of finger-wagging from allies will repair his tarnished reputation. The president's inner circle now finds itself in a desperate firefighting mode, tasked with defending his name in the face of a growing public discontent. They plead for patience, urging Kenyans to give the president more time to deliver on his promises. Your Excellency, we need to give you time. You have only been president for 2 years. 2 years. If you look at other governments, they took time. Serikali ya Kibaki tunafurahia Thika Road, si ndio? Thika Road ilijengwa kwa mwaka wake wa 5 ndio aliweza kufanya Thika Road. Expressway, Your Excellency, muliweza kufanya on your 9th year is when you did this expressway. Not in year 1, not in year 2, not in year 3. Juzi nikiwa Murang'a, I went to observe this Northern Collector tumefanya. Watu wakaniambia mambo ya Mau Mau Road. Nikauliza Mau Mau Road, it's very important. Lakini Mau Mau waliacha vita mwaka gani? 1963. Kulikuwa na rais wa kwanza 14 years. Barabara labda ilikuwa mzuri ikaanza kuharibika. Kwa kona wa pili 24 years there was no road there. Kwa kona wa tatu 10 years barabara haikuwa. Wa 4 10 years barabara bado. But you 2 years all the blame is on you. Is that fair? In 2 years atatue shida ya 60 years. You know, Excellency, to whom much is given much is expected. Ni vile tunajua wewe ni mnoma. That's why people wanakuharakisha, because we know who you are. But when we are realistic, in 2 years surely situpate rais wetu wakati afanye kazi. Na vile governor amesema, sio ati wa Kenya wanakukimbiza na miaka miwili na kumekuwa na marais wengine. Wa Kenya pia ni watu wa imani, wako na imani. Wewe uko na nguvu na uwezo wa kubadili maisha ya Wakenya. Kwa hivyo tutaendelea kukimbiza wewe. Hujakimbizwa, tutakukimbiza, utasalimiwa, na wewe fanya bidii zaidi mpaka yale mambo uliambia Wakenya yatimie, na sisi kwa bunge tutahakikisha ya kuwa tunakupeleka mbio ili utimize yale mambo uliwaahidi Wakenya, na tuko pamoja na wewe kushirikiana kwa mambo ya kuunda sheria ya kuhakikisha ya kuwa tumefanikisha mambo hasa ya maendeleo ya hawa Wakenya. Mambo ya Social Health Authority, Mheshimiwa Rais, ni waombe wa Kenya, vile tumeambiwa tuwe na imani. Social Health Authority ama mambo ya afya sio mambo ya kungojea mpaka siku utakuwa mgonjwa uone kwa macho ya kuwa SHIF inafanya kazi. Jisajili ili kwa imani wakati utakuwa mgonjwa, Mungu akikuponya utakuwa na mtu wa kulipa bill ya hospitali ili isiwe mzigo kwa familia yako. Kwa hayo mengi, Mungu awabariki na tutarudi tena. Turudi tena.
Asanteni, Mungu awabariki. But as the chorus of broken promises grows louder and the rejections more public, Ruto's political survival increasingly resembles a man clinging to straws in a raging current. With each new incident, it becomes clearer the president's grip on Mount Kenya and other key regions is slipping, leaving his once strong political machine scrambling to stay afloat. Will he find a way to regain the trust of Kenyans, or is his presidency destined to be remembered as a cautionary tale of unfulfilled promises and public rejection? Only time will tell, but for now, the tide is turning and it's not in his favor.